Assalamualaikum and hi everyone. In this lesson, you are going to learn on how to form hybrid orbitals sp3, sp2, sp, sp3d and sp3d2 for central atom. And we will see the hybridization of the central atom and overlapping of orbitals in molecules. In previous lesson, you have learned orbital overlapping. Okay, di mana you dah belajar bagaimana kita nak membuktikan pembentukan of single, double and covalent bonding dengan menunjukkan overlapping of orbital. So, kita dah cover untuk HF, HCl, oxygen molecule dan juga nitrogen molecule. But for the other molecules yang lain, okay, ada sedikit limitation lah untuk this orbital overlapping di mana kita tak boleh apply. We cannot use this orbital overlapping sahaja untuk explain formations of bonding di dalam complex structure yang lain. Okay, so untuk HF, O2 and O2 ini, they are a bit simple. This molecule adalah a bit simple dan kita boleh explain the formations of the bonding dengan menggunakan orbital overlapping. Tapi in some other molecules yang lain, we cannot use this orbital overlapping untuk nak explain the formations of their bonding. So to overcome this problem, maka kita akan study satu lagi konsep iaitu hybridization. So by doing hybridization on the central atom, and then later on barulah kita boleh lukis orbital overlapping untuk nak membuktikan formations of the bonding di dalam structure tersebut. So untuk konsep hybridization dan juga orbital overlapping, kita akan kaji untuk central atom sahaja. Let's say we have CH4 molecule, a methane molecule. So from this Lewis diagram or Lewis structure, we can see that carbon has formed 4 covalent bondings. So maksudnya, carbon mesti mempunyai sebanyak 4 single electrons untuk membolehkan carbon untuk membuat 4 covalent bonding dengan setiap hydrogen atom. Tetapi apabila kita tulis valence configuration of the carbon, kita ada 2s2, 2p2. So from this configuration, kita hanya ada sebanyak 2 single electron sahaja di dalam valence configuration of carbon. Jadi, dengan mempunyai 2 sahaja single electron ataupun unpaired electron, how to do 4 covalent bonding di dalam CH4? So to explain all this, maka kita akan tengok konsep hybridization. Inilah keperluan untuk kita lakukan hybridization on the central atom supaya carbon can form 4 covalent bondings. Selain daripada problem yang kita dah jumpa untuk CH4 just now, we do have another problem di mana pure atomic orbitals has different energies and shapes. So before this, you have learned the existence of orbital 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, and etc. So for example, between this third principal quantum number, kita ada 3 orbital ini iaitu 3s, 3p dan 3d. So these orbitals have different energy levels and also they are differ in their shapes. Okay, 3s adalah spherical, 3p adalah dumbbell dan 3d adalah cloverleaf. Okay, so different shapes ini menyebabkan it is harder or difficult for us to do orbital overlapping. So to solve the problem, maka kita akan proceed dahulu dengan hybridization. So konsep hybridization ini kita akan lakukan pada central atom di dalam sesuatu molekul sahaja. So let's see, what is hybridization? Hybridization is a process mixing, mencampurkan pure atomic orbitals in an atom to form hybrid orbitals. So apa beza di antara pure atomic orbitals dan juga hybrid orbitals? Bezanya adalah
pure atomic orbitals mempunyai different energy dan juga shape. Okay, but for hybrid orbitals, they will have identical energies and shape. Okay, so tujuan kita hybridkan pure atomic orbitals adalah supaya kita akan dapat hybrid yang baru yang kita panggil sebagai hybrid orbitals, di mana these hybrid orbitals akan mempunyai energi yang sama dan shape yang sama. And these are the different types of hybridization for the central atom. Kita boleh ada sp hybrid orbital, sp2 hybrid orbital, sp3 hybrid orbital, sp3d hybrid orbital dan sp3d2 hybrid orbitals. Okay, now, bagaimanakah kita akan dapat kesemua hybrid orbital ini? Caranya adalah dengan menggabungkan pure atomic orbital. So untuk sp hybrid orbital, okay, this hybrid orbital akan terbentuk apabila kita gabungkan dua atomic orbital iaitu s dan p. Okay, so s tambah p, maka kita akan dapat sp hybrid orbital. And sp2 hybrid orbital here, okay, akan wujud apabila kita gabungkan, okay, iaitu 1s dan 2p orbital. And for sp3 hybrid orbital is formed when we add 1s and 3p orbitals. sp3d will be formed when we combine 1s, 3p orbitals, and 1d orbital. And lastly, sp3d2 is formed from the combinations of 1s, 3p orbitals, and 2d orbitals. So basically, these are the way we can get these hybrid orbitals. So combination of these pure atomic orbitals di bawah ini akan menghasilkan hybrid orbitals di sini. Dan kena ingat, untuk hybridization ini kita hanya akan lakukan untuk central atom sahaja. So now we know there are 5 types of hybrid orbitals. Tetapi central atoms ni belongs to hybrid orbitals yang mana satu? So to know the types of hybrid orbitals for specific central atom, maka you have to count the number sigma on the central atom. So sigma ini merujuk kepada both sigma bonding pair and sigma lone pair. So by counting these two types of sigma, iaitu sigma bond and sigma lone pair, kita akan dapatlah jumlah sigma on the central atom over here. So by knowing the number of sigma, okay, so kita akan kira sigma tersebut mengikut orbital s, p dan d di sini. Okay, so orbital s ada satu sahaja orbital. Okay, orbital p ada 3 degenerate orbital. Orbital D ada sebanyak 5 degenerate orbitals. So after you know the number of sigma, kita akan kira according to the number of orbital di sini. So by that, awak akan dapat tahulah apakah jenis hybrid orbital untuk central atom. These are the steps to draw orbital overlapping of hybrid orbital. So firstly, you have to identify the number of sigma from the stable lipid structure, and then we will write the ground state valence configuration of the central atom, and then we will write the excited state configuration of the valence electron as well, and then we will write the hybrid state of the configuration. Later, you will draw the shape of the hybrid orbital, and later on, we will draw the orbital overlapping. So, untuk hybridization ini, kita akan masih melukis orbital overlapping. Tetapi sebelum kita draw orbital overlapping, kita akan lukis dahulu ataupun identify dahulu shape of the hybrid orbital. In sp3 hybridization,
these pure orbitals will mix in order to get sp3 hybrid orbital. So nak dapatkan sp3 hybrid orbital, kita mesti kena gabungkan satu s orbital dengan 3p orbitals. Okay, 3p atomic orbitals. So gabungan kesemua ini akan menghasilkan sp3 hybrid orbital. So the shape of sp3 hybrid orbital adalah tetrahedral. So you can see shape untuk this hybrid orbital sama macam shape of tetrahedral yang kita lukis dalam molecular geometry. Alright, dan you have to labelkan setiap kelopak in this sp3 hybrid orbital sebagai sp3. And the bond angle between this hybrid orbital adalah 109.5 degree. So the value of the bond angle sama macam value of tetrahedral shape ataupun geometry. Now, let's study the hybridization of carbon in CH4. If you still remember, I did mention to you earlier that in order to find the hybridization ataupun hybrid orbital, kita hanya akan study untuk central atom sahaja. Okay, so to know the hybrid orbital of this central atom carbon, so firstly awak list downkan dahulu susunan untuk orbital S, P dan juga D. So make sure S ada satu orbital, P kena ada sebanyak 3 dan D kena ada sebanyak 5. Okay, next, kira bilangan sigma on the central atom carbon. So in the central atom, kita ada sebanyak 1, 2, 3, 4 sigma. So by knowing the sigma, kita susun pada list di sini. Okay, sebanyak 4 sigma. 1, 2, 3, 4. So kita punya count ni, okay, stops until P yang ketiga ini sahaja. So to know the hybrid orbital untuk carbon, maka kita akan ambil ke semua list yang ada sigma tadi. So the answer will be sp3 hybridization. So carbon atom at the center here akan mempunyai sp3 hybridization. So by looking at the Lewis structure di sini, kita akan dapati bahawa carbon will form 4 covalent bonding with hydrogen atoms. So maksudnya in order to form this 4 covalent bonding, carbon needs to has 4 unpaired electrons. Since we know that carbon will has sp3 hybridization, so let us see the ground state valence configuration of carbon atom dahulu. So in this ground state valence configuration, carbon has 2 unpaired electrons, okay, ataupun 2 single electron. Tetapi kalau awak lihat pada this Lewis structure, carbon has formed 4 single covalent bondings with hydrogen. Okay, so in order to get this structure, carbon mesti mempunyai sebanyak 4 single electron untuk membolehkan carbon melakukan covalent bonding dengan hydrogen. But now kita ada 2 sahaja single electron. So in real, sebenarnya carbon needs 4 unpaired electrons in order to form this 4 covalent bonding. So in this case, 1 electron from the 2s orbital here will get excited to unoccupied 2p orbital di sini. Okay, so this process kita panggil sebagai excitation. So, by doing this excitation, apa yang akan berlaku adalah now kita akan ada excited state valence configuration of carbon. And the configuration will become like this. So from here, awak dah identify kita ada sebanyak 4 single electron. Okay, so by having this 4 single electron, maka we are able to explain the formations of these 4 single covalent bonding di dalam CH4. Akan tetapi, energy level 2s dan 2p ini adalah berbeza. And even the shapes of S dan P juga adalah berbeza. So, bagaimana kita nak menunjukkan diagram orbital overlapping? Okay, it would be harder, difficult. So, in this case, apa yang kita perlu buat adalah, since we know that carbon will has sp3 hybridization just now, maka we are going to mix orbital. Okay, mix orbital. Orbital apa tadi yang kita campurkan? Kita akan campurkan satu orbital S dengan 3 orbital
B dalam this valence configuration. So mixing antara these two s and all 2p orbitals, we will get hybrid state of carbon, iaitu sp3 hybrid orbital. So daripada sini you boleh nampak perbezaannya adalah 2s. Okay, yang ada dua ni, 2s, 2p, ini adalah dalam bentuk pure atomic orbitals. Bila these orbitals bergabung, bercampur menjadi hybrid orbital, kita takkan ada dah principal quantum number di depan. Okay, kita akan labelkan sebagai sp3 hybrid orbital sahaja. Okay, sp3 hybrid orbital ni maksudnya apa? Maksudnya semua orbital ini akan mempunyai energi yang sama dan juga shape yang sama. And hydrogen in this case, it is not hybridized. So dia akan remains dalam bentuk pure atomic orbital. So apakah bentuk orbital untuk 1s? Yes, it is spherical shape. Then, after you did all the steps just now, so now kita nak lukis pula orbital overlapping in CH4. So just now you have identified the hybrid orbital for carbon, that is sp3 hybridization. So ingat balik, apakah bentuk sp3 hybrid orbital? It is tetrahedral shape. So di sini awak akan lukis bentuk tetrahedral untuk sp3 hybrid orbital. Okay, and then don't forget to label all the kelopak with sp3 labeling, and also the single electrons that we form in the sp3 hybrid orbital of carbon just now. And then we will do the orbital overlapping between carbon and hydrogen. So since hydrogen has one electron, so overlapping between them akan menghasilkan sigma bonding ataupun single covalent bonding. So each of the sp3 hybrid orbital of carbon here will overlap dengan satu 1s orbital from hydrogen atom. So this overlapping sebenarnya menghasilkan sigma bonding, and this sigma bonding adalah single covalent bonding. So here all sp3 hybrid orbitals of C are overlapped with 1s orbital of H atoms to form sigma bond. The CH4 molecule is tetrahedral with all HCH bond angle are equal to 109.5 degree. So if you still remember, dalam molecular geometry sebelum ini, we did identify CH4 sebagai AB4. Di mana AB4 ni merujuk kepada tetrahedral shape. So macam mana macam mana CH4 ini mempunyai tetrahedral shape? Jawapannya sebenarnya adalah dengan melalui this process hybridization. So after carbon hybridized membentuk sp3 hybrid orbital, maka that will give the molecular geometry of CH4 ini sebagai tetrahedral. Kenapa tetrahedral? Sebab central atom terikat kepada 4 bonding pairs, so it will follow basic shape tetrahedral. So basic shape sebenarnya comes from the hybrid orbital of the central atom. Next is the hybridization of nitrogen in ammonia. So firstly, of course, you need to draw the stable Lewis structure for ammonia first. So this is the one. And then to know what is the hybridization of this nitrogen, so you have to count for the total number of sigma around the central atom. So on nitrogen, we have 1, 2, and 3 sigma bonding pairs and 1 sigma lone pairs electron. So please remember, lone pair also counts as sigma for hybridization. And then kita list down semula the number of orbitals for S, P, and D, dan kiralah jumlah sigma awak according to this arrangement. So since you have 4 sigma over here, so we have 1, 2,
3, 4 sigma. So our sigma stops until this p orbital. So hence mixing between s, p, and p, that will give you sp3 hybridization for this nitrogen. So nitrogen ini akan mempunyai sp3 hybridization ataupun hybrid orbital. And as you can see from this Lewis structure, okay, kita boleh identify bahawa N forming 3 covalent bonding dengan hydrogen atom. So bermaksud N must has 3 unpaired electrons. Okay, N mesti mempunyai 3 single electrons. And satu pasang lagi merupakan lone pair electrons. So di sini ada berapa banyak elektron yang perlu ada di dalam orbital. Untuk nitrogen, we must have as much as 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1. So 5 elektron. Okay, 5 elektron itu merujuk kepada 3 single electron dan satu lagi lone pair, which is yang berpasangan. So after we know the hybridization of nitrogen in ammonia, so now let's write the ground state valence configuration of nitrogen. So we have as much as 5 valence electrons for nitrogen, di mana kita ada 1 elektron yang berpasangan, 3 lagi adalah single ataupun unpaired electron. So these electrons are actually consistent with what we have in this Lewis structure. Okay, di mana dalam Lewis structure ini kita perlu ada sebanyak 3 single electron of the nitrogen untuk membentuk this 3 covalent bonding, and sepasang lagi diperlukan untuk nak membuktikan kewujudan of this lone pair. So di sini kita dah pun ada sebanyak 3 single elektron dan sepasang elektron yang kita boleh gunakan untuk nak menunjukkan pembentukan of the existence of the lone pair. So here electron will not be promoted from 2s orbital to 2p orbital. Kerana apa? Kerana keperluan of this covalent bonding telah pun dipenuhi oleh this valence electron configuration. So bermakna kita takkan adalah excited state valence configuration. Okay, excitation hanya boleh berlaku apabila jumlah elektron untuk forming this covalent bonding tidak konsisten dengan Lewis structure. Okay, so kita akan skip excited state and kita akan terus pergi kepada mixing ataupun hybridization. So since we know that nitrogen will has sp3 hybrid orbital, so what we can do adalah we are going to mix 2s and all 2p orbitals in order to form sp3 hybrid orbital. Ingat semula, sp3 hybrid orbital terbentuk apabila kita campurkan 1s dengan 3p orbitals. So by mixing all of this atomic orbital, maka kita akan dapat hybrid state of nitrogen sebagai sp3 hybrid orbital. Okay, dalam sp3 hybrid orbital ni ada satu orbital yang mempunyai elektron yang berpasangan dan 3 lagi adalah single electron. So yang berpasangan ini kita akan gunakan untuk prove the existence of lone pair in this Lewis structure, and the other 3 adalah untuk overlapping dengan hydrogen to form single covalent bonding. And again, hydrogen atom is not hybridized, so kita akan gunakan pure atomic orbitals of hydrogen, iaitu 1s orbital. Now, let's do the orbital overlapping of ammonia. So just now we have identified this nitrogen as having sp3 hybrid orbital. So firstly, you have to draw the shape of the hybrid orbital sp3 that is tetrahedral for the nitrogen. And don't forget to label all the orbital with sp3 labeling. And also put all the electrons that we have found from the sp3 hybrid orbital just now. And then now we are going to do the orbital overlapping di antara nitrogen and hydrogen. So which sp3 orbital yang akan overlap dengan hydrogen? So the answer will be the orbitals that having single electron. So each one of this orbital will overlap with 1s of hydrogen orbital.
And that will give us this 3 sigma bonding. Okay, so now kita dah ada sebanyak 3 bonding pairs. And then for the other one, lone pair di atas ini akan merujuk kepada sigma non-bonding iaitu lone pair. So, overlapping di antara one sp3 hybrid orbital of nitrogen with one s orbital of hydrogen will form one bonding pair. So, bila ada saja 3 overlapping di sini, maka kita akan ada sebanyak 3 bonding pairs. Dan the other one here akan exist sebagai lone pair. So, by doing the hybridization and later the orbital overlapping, so this will prove to us bagaimana pembentukan of the covalent bonding boleh berlaku di dalam ammonia molecule. And as you can see from this shape as well, bentuk tetrahedral ini adalah sebenarnya rangka untuk ammonia. Okay, rangka untuk ammonia, okay, which is AB4. But after we substitute one bonding pair with one lone pair over here, the formula of geometry will become AB3E1, and that will give us trigonal pyramidal geometry for this ammonia. Tapi basic shapesnya, okay, adalah datangnya daripada bentuk tetrahedral. Next is hybridizations of oxygen in water. Firstly, you need to write stable Lewis structure for water and then calculate the number of sigma on the central atom oxygen. So here we have 2 sigma bonding and 2 sigma non-bonding iaitu lone pair. So ada berapa banyak sigma? Kita ada sebanyak 1, 2, 3, 4 sigma. So know the hybridizations of this oxygen. Okay, kita akan susun di sini. Seems we have 4 sigma. So 1, 2, 3, 4. So gabungan antara 1s and 3p orbitals, kita akan dapat sp3 hybrid orbital. So oxygen here will has sp3 hybrid orbital. So from the Lewis structure, kita dapati bahawa seems oxygen forming 2 covalent bonding with hydrogen atom. So oxygen needs to has 2 unpaired electrons untuk this bonding dan 2 pasang elektron lagi adalah untuk lone pair electrons. So to show the sp3 hybridizations of oxygen in water, kita akan start dengan menulis ground state valence configuration of oxygen iaitu 2s2 to p4. So here we have 6 valence electrons. So from the valence electrons, kita ada 2 elektron yang tidak berpasangan, okay, single electron, dan 2 pasang lagi yang berpasangan. So cuba buat check dengan requirement untuk Lewis structure di sini. Adakah the existence of these electrons bersamaan ataupun memenuhi kriteria untuk kita buat covalent bonding di sini? The answer is yes. Okay, since dah pun ada 2 single electron in this configuration, maka these 2 single electrons can be used untuk share dengan hydrogen to form these 2 covalent bonding. And also, since oxygen has 2 lone pairs, so this lone pair sebenarnya dibuktikan dengan presence of these 2 paired electrons. So memandangkan semua elektron sudah memenuhi keperluan di dalam Lewis structure di sini, maka there's no need to do excitation. Okay, tidak perlulah untuk buat excitation. So O has 2 unpaired electrons which can make 2 sigma bond in its ground state. Okay, and oxygen has 2 sigma non-bonding here. Okay, untuk lone pairs. So in this case, electron from 2s is not going to be promoted anywhere. Okay, kita akan pakai this configuration sahaja untuk hybridization. So since oxygen having sp3 hybridization, so now we are going to mix ataupun hybridize. Okay, kita nak tambahkan.
Kita tambahkan berapa banyak? Tambahkan 1s dan 3p di sini. So by mixing all these orbitals, maka kita akan dapatlah hybrid state of oxygen, iaitu sp3 hybrid orbital. So lagi sekali, bentuknya apa? Bentuk sp3 adalah tetrahedral. And again, hydrogen is not hybridized. Kita akan gunakan pure orbital untuk hydrogen, that is 1s. We will start drawing the orbital overlapping of water by drawing the sp3 hybrid orbital of oxygen, that is tetrahedral. And then labelkan all the kelopak with sp3, and not to forget, masukkan ke semua electrons as we have found in sp3 hybrid orbital just now. And then we will do the orbital overlapping between O and hydrogen. So which orbital yang akan overlap dengan hydrogen? Definitely orbital sp3 yang ada single electron over here. So overlapping between two hydrogen atoms will form sigma bonding, okay, at these two positions. So these are the bonding pairs, and the other two of the sp3 hybrid orbital di atas ini yang mempunyai paired electron akan menjadi sigma non-bonding, iaitu lone pair. So basically inilah lukisan orbital overlapping untuk hybrid orbital of oxygen. So rangka of this molecule adalah tetrahedral, but by substituting the two bonding pairs with two lone pairs, we will get AB2E2, and the shape will be bent ataupun V-shaped. And the bond angle between the bonding, which is between this HOH over here, is 104.5 degree. Okay, which is lesser than 109.7 of the tetrahedral. In what situation electrons at ground state need to do excitation? So you have learned the orbital overlapping and hybridization for CH4, ammonia, and water just now. So if you still cannot answer this soalan, meaning that you have to rewind and watch once again the hybridization and overlapping of these three. You will get the answer from there. In sp2 hybridization, it involves the mixing of 1s and 2p orbitals. 1s orbital campur dengan 2p orbitals menghasilkan this hybrid orbital. So, hybrid orbital yang mempunyai 3 kelopak ini kita panggil sebagai sp2 hybrid orbital. Dan apakah shape of this hybrid orbital? Shape-nya adalah trigonal planar. So if it is trigonal planar, maka the bond angle will be 120. So bond angle di antara this hybrid orbital adalah 120. Sama seperti bond angle di dalam trigonal planar. Now let's study the hybridizations of boron in BF3. First step, draw the Lewis structure here. Next, count the number of sigma. So here we have 1, 2, and 3 sigma. Then susun sigma di sini. Kita ada 3 sigma, right? So 1, 2, 3 sigma. So di mana dia stop? Dia stop dekat 2p ini sahaja. So mixing between 1s and 2p, that will give you sp2 hybrid orbital. And then look at this Lewis structure once again. So boron ada 3 covalent bonding. Maksudnya apa? Maksudnya boron mesti kena ada 3 unpaired electrons untuk membolehkan boron having this 3 covalent bonding dengan fluorine.
So to show the sp2 hybridizations of boron in BF3, kita akan mulakan dengan menulis ground state valence configuration of B. So here we have 2s2, 2p1. So according to this valence configuration at ground state, boron hanya ada satu single electron. So by having this satu single electron, maka boron hanya boleh buat satu sigma bond sahaja. But in this Lewis structure, kita dapati bahawa boron akan buat sebanyak 3. Okay, 3 covalent bonding. So, bermaksud boron mesti kena ada sebanyak 3 unpaired electrons. So, to have 3 unpaired electrons, apa kita perlu buat? Maka we will do excitation. So, here, one electron from this 2s orbital will jump to the vacant orbital in 2p. Okay, so now you dah dapat jawapan. What is the situation yang memerlukan kita buat excitation? It is when we need to have single electrons. Okay, so by doing this, maka you have to write the excited state valence configuration. So kita akan ada sebanyak 3 single electrons in 2s and 2p. So, memandangkan energy level S and P ini adalah tidak sama. So, we have to mix this orbital untuk nak mendapatkan hybrid orbital yang mempunyai energy level yang sama. So, in this case, since awak dah identify tadi, boron ini akan mempunyai sp2 hybrid orbital. So, kita akan campurkan satu S dengan 2P. So, by mixing this 3 orbitals, maka kita akan dapat hybrid state of B adalah sp2 hybrid orbital, di mana dalam semua kelopak dia ni akan mempunyai single electron. So for hybrid orbital of boron, it is sp2 hybrid orbital. Apakah bentuk dia? Bentuknya adalah trigonal planar, okay, which is here. And then, setiap satu elektron ini akan berada pada its kelopak. But for fluorine, since fluorine is not hybridized, so kita akan tulis ground state valence configuration of fluorine. So from this valence configuration, kita dapati bahawa ada satu elektron yang single. So overlapping of this single electron dengan boron lah yang akan menghasilkan single covalent bonding. So you have to write this single electron dalam 2p orbital. So 2p orbital ini adalah pure atomic orbital, iaitu orbital yang tidak hybridized. Tetapi sp2 orbital here adalah orbital yang dah pun kita hybrid, yang kita sudah pun campurkan. So itulah perbezaan di antara hybrid orbital and pure atomic orbital. And dalam pure atomic orbital, kita hanya labelkan pada satu kelopak sahaja. Elektron juga akan berada pada satu kelopak. Tetapi dalam hybrid orbital, okay, setiap kelopak akan dilabelkan dengan sp2 dan akan diisi dengan elektron. So that is the main difference between hybrid orbital and pure atomic orbital. So now kita nak draw orbital overlapping in BF3. So apa yang you kena buat adalah you have to draw the hybrid orbital of boron, which is trigonal planar, labelkan, and then awak lukis pula orbital 2p untuk setiap fluorine and labelkan for each of the orbital. And don't forget to show the area of shared electrons di sini. Satu electron from fluorine, satu electron from this hybrid orbital of boron, and the area of overlapping here menunjukkan formations of sigma bonding, iaitu single covalent bonding. So from these shapes of overlapping here, kita dapati bahawa the shapes of this hybrid orbital bersamaan dengan shapes of geometry, okay, molecular geometry, iaitu trigonal planar, with the bond angle is 120 degree. sp hybridization involves the mixing of one s orbital and one p orbital.
So, combination antara dua ni akan menghasilkan sp hybrid orbital yang ada dua kelopak. So, this shape kita panggil sebagai linear. Shape of this hybrid orbital adalah linear. So, as this is linear shape, so the bond angle here will be 180 degree. So, apa nama hybrid orbital ni? Ini adalah sp hybrid orbital dan kita kena labelkan pada kedua-dua kelopak. Now, let's study the hybridizations of beryllium in BeCl2. First, draw the Lewis structure. Second, calculate the number of sigma. So, ada dua sigma di sini, satu, dua, sigma bonding. And then, listkan di susunan ini. So, kita akan stop sehingga S dan P sahaja. So, mixing di antara satu S and satu P will give us sp hybrid orbital. So, beryllium akan mempunyai sp hybrid orbital. And from the Lewis structure over here, we can see that beryllium membentuk dua covalent bonding dengan Cl. So, meaning that beryllium need to has two unpaired electrons. To show the sp hybridizations of beryllium, kita akan start dengan writing ground state valence configuration. And here we have 2s2 valence configuration for beryllium. Tetapi bila kita tallykan, bila kita compare this valence configuration at ground state dengan Lewis structure of this BeCl2, Be need to has two single electrons in its configuration untuk membolehkan it forms two covalent bonding dengan Cl. Tetapi kita ada satu elektron yang berpasangan. Bermaksud, it is impossible to form these two covalent bonding. So, what we have to do adalah we need to do excitation. So, one electron from the 2s will get excited to the empty 2p orbital here to get this new configuration. So, this configuration kita panggil sebagai excited state valence configuration. And in order to form this bonding, okay, dan kita nak tunjukkan dalam bentuk orbital overlapping, kita kena pastikan these two orbitals having same energy level. But dalam bentuk 2s dan 2p, energy levelnya tidak sama. So, what we have to do adalah we are going to mix one 2s orbital and one 2p orbital of the beryllium. So, by mixing these two orbital, then we will get sp hybrid orbital. So, dalam sp hybrid orbital ada dua kelopak dan ada single elektron pada setiap satu kelopak. So, for the hybrid state of beryllium, we have sp hybrid orbital. So, this is the shape of the sp hybrid orbital. Okay, and don't to forget, you have to labelkan kedua-dua kelopak dengan sp dan masukkan the single electron pada setiap satu kelopak. But for the chlorine, kita hanya akan lukis pure atomic orbital sahaja, iaitu orbital yang kita tidak hybrid. Okay, yang ni adalah orbital yang tidak kita hybridkan. So, bentuknya akan mengambil bentuk pure p orbital iaitu dumbbell. That's why you have to labelkan pada satu kelopak sahaja dan kita akan gunakan this single electron, okay, untuk nak overlap dengan hybrid orbital of beryllium nanti. So, masukkan this single electron pada satu kelopak of the 3p orbital. Bila awak nak lukis orbital overlapping, kita akan mulakan dengan drawing the sp hybrid orbital for beryllium that is linear shape. Labelkan the orbital as sp on both sides and then draw the shape of pure atomic 3p orbital of Cl at both sides as well. Dan labelkan sebagai 3p and then draw the area of the orbital overlapping dan mengandungi sebanyak sepasang elektron, and then kita akan dapatlah gambar rajah orbital overlapping of this hybrid orbital. So, all sp hybrid orbital of beryllium overlap with unpaired electron in 3p atomic orbital of Cl to form 2 sigma bonding. So, the molecule is in linear shape
And the bond angle between Cl, beryllium Cl is equal to 180 degree.